there is a saying which says that 5 hours of planned work is equivalent to 10 hours of non-planned work. So তুমি 2x work করবে if you do not have a strategy or a plan, and for that purpose you have to embark upon a plan for your mains preparation of this WBCS examination. তোমরা যারা WBCS mains দিচ্ছ, your target is this August examination, right? And in one go you have to clear this examination. So তার জন্য একটা proper strategy and a proper discipline is very very important. So আমরা কি করতে পারি? Let's actually divide the syllabus in the halves, and let's see what are the things which we can do to make the preparation easy and planned. So দেখো, প্রথমত হচ্ছে দুটো জিনিসে আমরা ফোকাস করি। one is everyday practice, কিছু এরকম জিনিস থাকে এটা তোমাকে রোজ করতে হবে, and one is that যেটা তুমি উইকলি করবে কিংবা 2-3 দিন পর অল্টারনেট ডেজে করবে। সো ফার্স্ট ইজ দি এভরিডে পার্ট। সো দেখো এভরিডেতে তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ চলে আসবে, অপশনাল চলে আসবে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দি অ্যারিথমেটিক অ্যান্ড রিজনিং পার্ট চলে আসবে। সো সি সিরিয়াল নাম্বার 1, 2 and then you see serial number 6 and also 7. So দেখো these are the parts, these are the 4 parts যেটা তোমাকে কিন্তু রোজ নিজের রুটিনে ইনকালকেট করতে হবে। Now the other parts are such যেগুলো তোমরা alternate days এ কিংবা 2-3 দিন পরে ব্রেক দিয়েও করতে পারো। Now let's see how will you approach this. Okay, so one thing you have to understand that you have to divide your day. তোমার যে দিনের টাইম আছে 24 hours, 8 hours will go in the process of sleep, and 2 hours and 2.5 hours will go for eating, going out, maybe people do gym or something. So you have to divide the day in 3 halves. Okay, so first half, second half, third half. Let's see what we are gonna do. So before we jump into that, let's see that we have 4 group of services. Now in that, in both A, B, C and D, you see that in 4 of the services language is mandatory, and also language is the marks সেটা কিন্তু তোমার rank determine করবে, because personality marks এর সাথে it will be added, right? It's part of the main syllabus. So that is why it becomes imperative যে তুমি এই জায়গাগুলোতে ফোকাস করো, and these are easy parts to score marks. So easy part গুলোতে আমরা বেশি ফোকাস করব. Then what we have is the group C and D services. Now you see they do not have an optional service. তো এরকম তোমাদের মধ্যে কেউ থাকতে পারো যারা হয়তো শুধু গ্রুপ সি অ্যান্ড ডি সার্ভিসেসই দিচ্ছ, কিংবা এজ লিমিটের জন্য শুধু গ্রুপ ডি দিচ্ছ। সো ফর দোজ পিপল ইউ ক্যান স্কিপ দি পার্ট অফ অপশনাল যে স্ট্র্যাটেজি আমি বলবো। সো সি ফার্স্ট থিং ইজ দি ল্যাঙ্গুয়েজ পেপার। ওয়ান ইজ ইউর ভার্নাকুলার ল্যাঙ্গুয়েজ, বেঙ্গলি, হিন্দি, উর্দু, সান্থালি, নেপালি, হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ টেকেন। সেকেন্ড হচ্ছে ইংলিশ। সো হোয়াট উইল ইউ ডু? সো দেখো দিস পার্ট, দিস 1 and 2 serial number will come in your first half revision. কিভাবে করবে দেখো, প্রথম হাফে the most important thing what you will do is হচ্ছে তুমি একটা mock test দেবে। So suppose you wake up 6 in the morning, don't be late than 7. Okay, because exam will be in the first half. It is better যে তুমি first half থেকে practice করা start করো। So if you start in the first half, okay, if you start in the first half, you take a mock test, একটা mock test তুমি দিলে, then ওটা revise করলে। Now it will be like 3 hours তুমি mock test দিতে পারো of 200 questions. Otherwise you can take a question of 100 questions and you can take it for 1.5 hour. তুমি যদি 3 ঘন্টার পেপার দাও of 200 questions, then you will check the paper, okay, and see how many are negative, how much marks you're scoring. 1.5 hour analyze the paper, okay, যেগুলো স্পেশালি তুমি ভুল করছো আর এগুলো একটা জায়গাতে নোট ডাউন করবে, right? You can note down in your laptop, in WordPad, or you may write down in a hard copy. You can maintain a clear notebook where you will write, clear file you can maintain where you will write in the A4 sheets that whatever you are doing wrong. It's a procedure. Now what you will do, so there you are devoting 3 hour plus 1.5 hour, right? So 4.5 hour devote করার পর you will feel a little drained of energy. তো তখন তুমি কি করবে? Then you should focus on your language paper. So language paper কে তুমি 45 minutes 1 hour দেবে। Excuse me. So either a letter writing or a drafting or a precise composition যাই করতে চাও, একটা তুমি বেঙ্গলি, যদি কারো বেঙ্গলি থাকে, কারো হিন্দি, যাই থাকবে তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা তুমি করবে। Then another 15-20 minutes do for English. Okay, so basically তুমি ফার্স্ট হাফের মধ্যে এই দুটো পেপারের একটা করে কিছু লিখছো, বাট ট্রাই টু চেঞ্জ ইট। মানে আজকে যদি আমি ড্রাফটিং করলাম, কালকে আমি কম্পোজিশন করি। ওকে, সো এইভাবে করবে। এবার সেকেন্ড জিনিস সেটা হচ্ছে এখানে কোয়েশ্চেন কোথা থেকে পাবে? দি PYQs।
try to solve all the 5 years PYQ of this particular paper, Bengali and also that is vernacular language and also English. এরপরে কি করবে, তোমার কাছে তুমি চলে যাবে হচ্ছে সেকেন্ড হাফে। সো সাপোজ তুমি যদি 6টা থেকে করো, 6টা থেকে যদি তোমার ফার্স্ট হাফ স্টার্ট হয়, সো বেসিক্যালি ইউ সি দ্যাট 6টা থেকে 9টা তুমি টেস্ট দিচ্ছ, দেন ইউ আর টেকিং লাইক আ লিভ দ্যাট তুমি ওটা প্রিপারেশন যে তোমার কি কি ভুল হয়েছে and revision and writing it, so it will take 1.5 hour. so 10:30 থেকে 10:30 am পর্যন্ত তুমি ওই পার্টটা করছো, আবার 10:30 am থেকে you are doing 1 hour of this language papers. so by 11:30 12 you are done with this part. এরপরে তুমি কি করবে, এরপরে হচ্ছে তুমি 2 ঘন্টা রেস্ট নেবে, right? take 2 hours rest, eat something, have a nap. then from 2 pm, right, after the first half, this is the second half I'm talking about, দুটো থেকে তুমি কি করবে, দুটো থেকে start with the paper of optional, right? start with the paper of optional. optional তুমি কি করবে, if somebody of you wants to take mock, it's very good. যদি তোমরা mock নাও দিতে চাও, do definitely write the PYQ and time এর মধ্যে, right? because this is a conventional paper, তোমাকে লিখতে হবে, it's not like objective paper. time limit লাগিয়ে each question should require this amount of time, do that. then what will you do is that for the optional try to make a concise note যেটা তুমি just exam এর আগে revise করতে পারো। কি করে করবে, put an A4 sheet into this format, like what, fold it into 3 halves in vertical and in 3 halves in the horizontal format. তারপরে তোমার কাছে কটা blocks আছে, you have basically 9 blocks in each side, so you have 18 blocks. now from each page try to fill up each block, okay? so page number 1 তোমার বুকে যেটা থাকবে, say for example if you are doing political science, you are reading Machiavelli or Machiavelli. so Machiavelli যে books name, the prince, then prince এর ব্যাপারে এক দুটো জিনিস, then second part you are going, you are writing about say for example quotation of Machiavelli, and then you are giving some of the other facts about it. so it will be a holistic note যেটা তুমি exam এর আগে 6-7 ঘন্টাতে you can revise this optional, ঠিক আছে? তো এটাতে তুমি just words লিখবে যে তোমার কি মনে আছে, you can use signs, okay? so that way you have to create this. so this is the part of second half. so second half এ তুমি basically করছো কি, you are basically doing the optional. third half of your day, so second half you are starting from 2 pm, so it would extend till 5 pm, ঠিক আছে? 3 ঘন্টা is enough or 5:30 maximum. তারপরে তুমি 6টা থেকে 7টা এরকম তুমি রেস্ট নাও, 5:30 to 7, okay, or 6 to 7 যেরকম যতক্ষণে তোমার শেষ হচ্ছে, then you start with the part of GS. so general studies 1 2 and general studies 3, ঠিক আছে? তো এই পার্টটা তারপর তুমি করবে। so এটা কিভাবে করবে, so take 3 days, revise Indian history with special emphasis on national movement, then take 3 days, revise geography with India and special reference to West Bengal, again 3 days science, tech and environment, then you will do the general knowledge and current affair, another 3 days, okay? so another thing is with respect to the paper 3, then you have the constitution of India, তারপরে 3 days পর আবার তুমি কি করবে, the economy part. so basically how much part you are having, so the part of Indian national movement, that is the Indian history with special emphasis on Indian national movement, most of the question you will see are from the modern part. second হচ্ছে তোমার geography, so here you are devoting 6 days, then you have the science and tech part, here you were devoting again 3 days, and here you have the current affairs general knowledge part, again you are devoting 3 days, okay? current affairs যদি কিছু বেঁচে থাকে, মানে you think some part is left, তো তুমি weekend-এ যেটা Sundays-এ তুমি আরেকদিন দিতে পারো, okay? one another day you can devote to the current affair if you think some new topics has to be done. again you are having the constitution another 3 days and the part of the economy another 3 days. so you basically see all of this syllabus is getting done in how many days, in 18 days, okay? so in 18 days you will do it once, then again after 18 days try to take one day for each part, because একবার তুমি রিভাইজ করে নিয়েছো, এক দিন করে পুরোটা রিভাইজ করো, so basically you have 6 parts, তো 6 days এ এই পুরোটা রিভাইজ হয়ে যাবে, then you will again have some 5-6 days, তো তুমি আরেকবার রিভাইজ করতে পারো। so basically তুমি এই যে পার্টটা GS এর this set you can revise 3 times before you take the examination. how, প্রথমে হচ্ছে তুমি each part কে 3 days দিচ্ছ, right, each subject ke, then you are giving it 1 days, then you are again giving it 1 days or half day as per your wish, okay? so then you see that you have revised all of the part and you will be not even exhausted,
right? So this planning is very very important. So first half what we are doing, প্রথম হাফে তুমি করছো হচ্ছে যে তুমি একটা মক টেস্ট দিচ্ছ, which is very important every day. কোনোদিন ওএমআর শিটও ফিল করার চেষ্টা করো, so that you can do it in time. সেকেন্ড জিনিস যেটা তুমি করছো সেটা হচ্ছে তুমি বেঙ্গলি পেপার অর হিন্দি যাই তোমার ভার্নাকুলার ল্যাঙ্গুয়েজ প্লাস ইংলিশ, এই দুটো তুমি প্র্যাকটিস করছো ফর 45 minutes 1 hour, কোনো একটা জিনিসের মধ্যে থেকে লিখে from the PYQs. In the second half you are doing the optional holistically, and also you are attempting PYQs or MCQs, right? PYQs or some kind of conventional papers with related to that, যেটা থ্রু দিয়ে তুমি লেখা প্র্যাকটিস করছো, বিকজ সি রাইটিং উইল নট কাম ইন দ্যাট ডে, তোমাকে প্রপারলি প্র্যাকটিস করে যেতে হবে। তো তুমি ফার্স্ট হাফে এমসিকিউস প্র্যাকটিস করছো, সেকেন্ড হাফে তুমি অপশনালের পিওয়াইকিউ আদারওয়াইজ কোশ্চেন প্র্যাকটিস করছো। ইন দি থার্ড হাফ ইউ আর ডুইং দি জিএস পার্ট প্রপারলি, দ্যাট ইজ দি পার্ট অফ জেনারেল স্টাডিজ 1, 2 and 3, রাইট? অ্যান্ড জেনারেল স্টাডিজ যে 4, এই পার্টটা তাহলে আমাদের বেঁচে থাকলো, এটা আমরা কখন করব? দ্যাট ইজ দি অ্যারিথমেটিক অ্যান্ড টেস্ট অফ রিজনিং। সো দেখো তোমার এই যে পার্টটা আছে, এটা তুমি সন্ধ্যেবেলাতে, লাইক ইফ ইউ আর সিটিং অ্যাট 7, রাইট, তো তুমি 10-10:30 পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম করবে। আফটার দ্যাট ডিভোট 45 to 50 minutes ফর দিস পার্ট, রাইট? তো এটার জন্য একটা জিনিস, আর একটা জিনিস যেটা আমি বলে দেবো, সেটা হচ্ছে তোমার কোনো পার্টিকুলার, যেরকম ধরো সাপোজ ইউ আর ডুইং ইন্টিজার্স অর নাম্বার সিস্টেম, তো তোমার নাম্বার সিস্টেমে হতে পারে কিছু রিভাইজ করতে হবে, রাইট? কিছু ফর্মুলাস, কিছু ওয়ে টেকনিক্স, তো সেটা তুমি সানডেজে করবে, রাইট? দেন বাকি উইকডেজে তুমি ওটা প্র্যাকটিস করতে থাকবে। তো সানডেজ উইল বি দি ডে যেদিনকে তুমি ফর্মুলাস কিংবা দি টেকনিক্স ইউ উইল রিভাইজ, বাট বাকি উইকডেজে 45-50 minutes ইউ আর প্র্যাকটিসিং। সো এভরি ডে ইউ সি ইউ আর ডুইং 4 papers, রাইট, and 1 paper of GS. So এইভাবে তুমি যদি করতে থাকো, so before the mains examination all of the parts would be done very very properly. So this is what I had to say. Now as I always say, if you have some doubt you can definitely reach to me. So this is the email ID kinkini.mukherjee@studyiq.com. and why did I mention the marks? Because you must be knowing that whatever marks you score in the mains, তুমি mains এ যে মার্কসটা স্কোর করবে, that will be one of the deciding factor that what kind of rank you are getting, right? And based on that you will get your desired service. So right now pay full attention, work hard, have a planning, so that you don't have to be tensed in the latter moments, right? So that is the most important thing I had to say. If you have some doubts or if you want to talk about anything else, definitely do reach me and I will be happy to hear to you. So thank you guys.